Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope you all will be fine with the grace of Allah Almighty. Dear students, today I am going to teach you social studies of grade 3. First of all, recite dua with me. Rabbi zidni ilma. Now open the planner with me. Today we are going to do the week number 4. In week 4 we will do the planner number 1, 3 and 4. In week 5 we will do the planner number 1 and 2. First write date here and put the slashes on these box of the planner. Now open the textbook page number 14. Lesson number 3, maps. Dear students, do you know what is a map and how and when it is used? Today we are going to learn about the maps. Maps means nakshe. It is actually a picture of an area that drawn on a paper and gives special information about an area. Let's start the reading of the lesson. Maps. Map is a way to show a part of the earth's surface on a flat piece of paper. जमीन की सतह को कागज के टुकड़े पर दिखाना एक नक्शा कहलाता है. A person who makes maps is called cartographer. जो maps बनाने वाले को क्या कहा जाता है? Cartographer कहा जाता है. Now what is a map? A map is a way to show a part of the earth's surface on a flat piece of paper. Cardinal directions. There are 4 cardinal directions: north, south, east and west. 4 सिमतों को cardinal directions कहते हैं और वो कौन कौन सी हैं? North, South, East and West. Shimal, Junub, Mashriq, Maghrib. Now look here at this picture. This is the north and opposite of the north there is a south. And on the right side there is east and on the left side there is west. So these are the 4 main cardinal directions. Intermediate directions. The points in between the cardinal directions are called intermediate directions. These include northwest, northeast, southwest and southeast. कार्डिनल डायरेक्शंस के दरमियान में जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहते हैं. और वो कौन कौन सी हैं? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट. नाउ लुक हियर, as these are the cardinal directions north, south, east and west. Now between the north and east there is the intermediate directions known as northeast. And between the north and west, the intermediate direction is northwest. And between west and south, the intermediate direction is southwest. And between the south and east, the intermediate direction is southeast. Now move towards the page number 15. Now compass. A map includes a compass that shows directions. Cardinal directions are the 4 base parts on a compass. The top point is called north and the point at the bottom is south. The side points are called east and west. नक्शे में एक कंपास होता है जो किसको दिखाता है? जो डायरेक्शंस को दिखाता है. कार्डिनल डायरेक्शंस कंपास के 4 हिस्से होते हैं. जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे नॉर्थ कहते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है उसे साउथ कहते हैं और जो साइड पे इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एक होता है ईस्ट और एक होता है वेस्ट. नाउ लुक हियर, दिस इज द टॉप ऑफ द कंपास and the top point is known as the north. So the bottom point is known as the south and the side points are known as the east and west. The maps are drawn according to some scale showing the directions. The maps are smaller than the objects of the areas which they represent. Maps are drawn using many colors. Generally, the land has yellow color,
the hills are in brown color and the oceans are colored blue, etc. A key to these and other symbols is given in a map, which makes it easy for us to locate what is where on a map and also to know how far is one place from the other. The maps are drawn. جو maps ہوتے ہیں, جو نقشے ہیں, وہ کسی اسکیل کے مطابق بنائے جاتے ہیں جو کسی سمت کو ظاہر کرتے ہیں, اور جس بھی کسی کا میپس جو نقشے ہوتے ہیں ان آبجیکٹس ان ایریا سے چھوٹے ہوتے ہیں جن کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور نقشوں کو مختلف کلرز استعمال کر کے بنایا جاتا ہے. اور جنرلی جس میں جو عام طور پر جو زمین ہے اس کو یلو کلر کے ساتھ شو کیا جاتا ہے, جو پہاڑ ہیں انہیں براؤن کلر کے ساتھ شو کیا جاتا ہے, اور جو اوشنز ہیں انہیں بلو کلر کے ساتھ شو کیا جاتا ہے. ایک جو کی اور جو دوسرے سمبلز ہوتے ہیں نقشے پر, جس کی مدد سے ہم آسانی سے جان سکتے ہیں کہ کوئی جگہ کہاں ہے اور اس کا دوسری جگہ سے کتنا ڈسٹینس ہے. On a map, everything cannot be shown as it is, so symbols are used to show them. میپ پہ ہر چیز کو اس طرح سے نہیں دکھایا جا سکتا, جس کی وجہ سے سمبلز یوز کیے جاتے ہیں. For example, forest is shown by drawing some colored shapes, trees. مثال کے طور پہ اگر ہم نے کسی جنگل کو شو کرنا ہے کسی میپ کے اوپر, تو ہم اس کی جگہ پہ وہاں پہ درختوں کی شکل بنا کے اس کو ریپرزینٹ کریں گے. These colored shapes are called symbols. اور ان colored shapes کو کیا کہتے ہیں؟ symbols کہتے ہیں. The key is a list of symbols. جو colored shapes ہیں انہیں ہم symbols کہتے ہیں, لیکن ان سب symbols کی جو لسٹ ہوتی ہے پوری, اسے key کہا جاتا ہے. A book of map is called atlas. اور جو نقشوں کی جو کتاب ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ atlas کہتے ہیں. Amazing facts. The earliest maps were drawn by Babylonians about 2300 BC. Mercator published the first world map in 1569. Dear students, read the lesson twice and then underline the difficult words. Now move towards the workbook, page number 15. Maps. My interpretation. Look at the map and answer the following questions. Now dear students, we have already learned about the maps, and now look here, this is the map of the world and it contains continents and the oceans. This is the north, this is south, and this is the west, this is the east. Now here on this picture, blue area represents the ocean, as we have already learned that there are the 5 oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Arctic Ocean, Indian Ocean and Southern Ocean. And we have 7 continents: South America, North America, Asia, Europe, Africa and Antarctica. Now on the basis of this, we are going to fill the given blanks. Question number 1. What ocean is west of the continent of the North America? Now look here at this map. Where is the North America? So look here, this is the North America and this is the west. So which ocean comes in the west of the North America? Pacific Ocean. So write here Pacific Ocean. Question number 2. Find the ocean that is just east of the continent of Africa. So now again look here on the map. Where is Africa? This is the Africa. Now look here. This is the Indian Ocean. So Africa کے ایسٹ میں یعنی کہ اس کے ایسٹ میں کون سا سمندر پایا جاتا ہے؟ So look here. This is Africa and in east there is an Indian Ocean. So write here Indian Ocean. What continent is south of all the continents? تمام براعظموں میں سے ساؤتھ میں کون سا براعظم پایا جاتا ہے؟ So this is south. And which continent lies here? Antarctica. So write here Antarctica. Question number 4. Find the continent that is just south of Asia. Asia کے south میں کون سا براعظم پایا جاتا ہے؟ Now again look at the map. This is the Asia. So it's north, south, east and west. So Asia کے south میں کون سا continent پایا جاتا ہے؟ So this is south and so Australia.
Now write here Australia. Name the main oceans that border the continent you live on. So dear students, as we live in Asia, so the ocean that border the Asia is Indian Ocean in south, Pacific Ocean in east, and Arctic Ocean in north. So the main oceans that border the continent where we live on are Indian in south, Pacific in east, and Arctic in north. Color the oceans blue and continents green. So as here on this map, these are the oceans, and you have to color the oceans with blue color and continents with green color. Maps, workbook page number 16. Question number 1, fill in the blanks. Number 1, a book of map is called dash. नक्शे की किताब को क्या कहते हैं? Atlas. A book of map is called atlas. Number 2, a list of symbols is called dash. जो पूरी symbols की एक लिस्ट होती है उसे क्या कहते हैं? Key. A list of symbols is called key. Number 3, map is a way to show a dash of the earth's surface on a flat piece of paper. मैप एक रास्ता है जिसके जरिए जमीन के किसी भी हिस्से को एक फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे ड्रॉ किया जा सकता है. सो व्हाट इज अ मैप? अ मैप इज अ वे टू शो अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर. नंबर 4, जनरली द हिल्स आर इन डैश कलर. जो हिल्स होती है मैप्स के ऊपर उनका कलर कौन सा होता है? ब्राउन कलर. जनरली द हिल्स आर इन ब्राउन कलर. नंबर 5, Northwest, Northeast, Southwest and Southeast are called dash directions. इनको कौन सी डायरेक्शंस कहा जाता है? Intermediate directions. Northwest, Northeast, Southwest and Southeast are called intermediate directions. Number 2, write true or false, correct if the sentences are wrong. Number 1, there are 4 basic directions. जो डायरेक्शन होती हैं वो 4 बेसिक होती हैं. यस, ट्रू. देयर आर द 4 बेसिक डायरेक्शंस, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट. सो राइट टी हियर. द साइड पॉइंट्स ऑन द कंपास आर कॉल्ड नॉर्थ एंड वेस्ट. नो, फॉल्स. द साइड पॉइंट्स ऑन द कंपास आर कॉल्ड ईस्ट एंड वेस्ट. सो राइट एफ हियर. The maps are drawn according to some rules showing the directions. No. The maps are drawn according to some scales showing the directions. So write F here. The maps are bigger than the objects of the areas which they represent. जो maps हम represent करते हैं जिस जगह के लिए, क्या वो उन एरिया से बड़ा होता है? No, false. The maps are smaller than the objects of the areas which they represent. The atlas is a list of symbols. जो अटलस होता है वो लिस्ट ऑफ सैंपल होता है? नो, फॉल्स. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड अटलस. जो किताब का जो नक्शा होता है उससे हम कहते हैं अटलस. नाउ मूव टुवर्ड्स द वर्कबुक पेज नंबर 17. आंसर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस क्या होती हैं? द पॉइंट्स इन बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शंस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं हमें क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. द पॉइंट्स इन बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शंस आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई सिंबल्स आर यूज्ड इन मैप्स? नक्शों में सिंबल्स क्यों यूज किए जाते हैं? ऑन अ मैप एवरीथिंग कैन नॉट बी शोन एज इट इज, सो सिंबल्स आर यूज्ड टू शो देम. मैप के ऊपर हर चीज को एज इट इज नहीं दिखाया जा सकता, जिसकी बजाय उसकी जगह सिंबल्स को यूज किया जाता है. ऑन अ मैप एवरीथिंग कैन नॉट बी शोन एज इट इज, सो सिंबल्स आर यूज्ड टू शो देम. क्वेश्चन नंबर 5, हु इज कार्टोग्राफर? कार्टोग्राफर कौन होता है? अ पर्सन हु मेक्स मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफर. वो इंसान जो मैप्स बनाता है उसे क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर.
A person who makes maps is called cartographer. Question number 6. What is a map? Map क्या होता है? A map is a way to show a part of the earth's surface on a flat piece of paper. सतह जमीन के हिस्से को कागज के टुकड़े पर दिखाना मैप कहलाता है. A map is a way to show a part of the earth's surface on a flat piece of paper. What does compass tell us? Compass हमें क्या बताता है? Compass tells us about directions. ये हमें सिमतों के बारे में बताता है. Compass tells us about directions. Understand the question and answer accordingly. Number 1. A compass needle is really a dash, a wire, a toy, a swing tool or a magnet. कंपास के अंदर जो नीडल होती है वो एक्चुअल में क्या होती है? वो कोई वायर होती है या फिर टॉय या स्विंग टूल या फिर मैग्नेट. सो अ कंपास नीडल इज रियली अ मैग्नेट. ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2. Look at the map and tell which direction you would travel as you move from Lahore to Karachi. Include intermediate directions north east, north west, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. मैप को देखेंगे और फिर हम बताएंगे कि अगर हम लाहौर से कराची जा रहे हैं तो हम कौन सी डायरेक्शन मूव करेंगे. साउथ से नॉर्थ से साउथ जाएंगे या साउथ से ईस्ट या फिर साउथ से वेस्ट. और हमने इंटरमीडिएट डायरेक्शंस को भी शामिल करना है. नाउ लुक एट द मैप. नाउ लुक हियर. दिस इज अ लाहौर एंड दिस इज कराची एंड this is the north direction and this is south direction. So we move from north to south and the intermediate direction is south-west. So the question number 2, the answer is we move from north to south direction and intermediate direction is south-east. Move towards the page number 19. Written project, make or write your own samples of given things. Dear students, the names are given here. You have to draw the symbols of the given name. Like tree, you have to draw the tree here. Now, then mask, you have to draw the mask here. School, then house, then playground. And draw the pond here. Now, you have to draw all the symbols on the notebook. Workbook page number 19. Workbook page number 20 is your homework. Visual project, draw a floor map of your house using different symbols as TV for TV room, sofa for drawing room, etc. Students, you have to draw the map of your own house like this. First of all, you have to draw the TV for TV room and the materials of the kitchen for the kitchen, washroom, bedroom, drawing room and garden. Dear students, do all the work neat and clean on your workbook and then learn it. Stay home, stay blessed. Allah Hafiz.